konferenciju sa četvrte međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj piramidi, koja se održava od 4. do 7. septembra 2013. u hotelu Sunce u Vogošći. Konferencija je okupila 23 predavača iz 10 zemalja, od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Novog Zelanda, Holandije, Austrije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Riječ je o multidisciplinarnom timu istraživača, počev od arheologa, geofizičara, do stručnjaka za energetske fenomene, fizičara, elektroinženjera, kulturologa, historičara, kustosa. Od prvog dana ovaj projekt je bio multidisciplinarni naučni projekt i tako ostaje danas. Uz sve ove aspekte koje pokriva fizička nauka, mi smo uvijek i forsirali spiritualnu nauku koja nam daje dio odgovora na pitanje o srci bosanskih piramida. U protekle dvije konferencije, drugoj i trećoj, održano visokom, govorili smo o srci piramide, zaključujući da su bosanske piramide ogroman energetski kompleks. Na ovoj konferenciji smo razmatrali nekoliko drugih aspekta, spiritualni, liječilični, također energetski, građanski. Kao što ćete vidjeti, imamo vrlo interesantnih i arheoloških otkrića koji definitivno potvrđuju da se u srcu Bosne nalazi najstariji kompleks piramida na svijetu. Samo su kolege iz nekoliko zemalja koji će dati svoje mišljenje. Good morning, I'm opening the press conference of the 4th International Scientific Conference on Bosnian Pyramids. This year we have 23 speakers from 10 countries: from Canada, US, UK, New Zealand, Austria, Germany, Holland, Croatia, Slovenia, Bosnia, Serbia. We have speakers from different scientific disciplines: archaeologists, geophysicists, physicists, electrical engineers, experts in energy phenomena, Egyptologists, also people who work in spiritual science. From day one, we have started this project as interdisciplinary scientific project. We don't rely only on knowledge from the archaeology, but also from other disciplines. Plus, we are in spiritual science. As you will hear today, we have been getting a lot of this information that confirm that we indeed have the oldest pyramidal complex on the planet, here in the Central Balkan. I'm very happy to see hundreds of guests from 50 countries, from 4 continents. The Foundation will continue to have this project as open and as a combination of the research, volunteers, guests, tourism, and outdoors will always be open for media. During our conference, 5 documentary movies were filmed. And I'm very proud to know that all the staff here today and the previous few days will find its way to the people who are interested in ancient civilizations, but also in phenomena that have potential to change our future for better. You will hear some of my colleagues today who came to Bosnia, some of them for the first time, some of them for third or fourth. Tokom konferencije imali smo 5 međunarodnih ekipa koji su snimali dokumentarne filmove iz zemalja kao što su Sjedinjene Države, Kanada, Velika Britanija, Njemačka i Hrvatska. Dokumentarni filmovi žive znatno duže nego jedan dan, znatno duže nego jedna dnevna vijest i nadam se da će oni naći put do svih onih koji vole misterije drevnih civilizacija, ali ovaj projekt također nudi neke od potencijalnih puteva za bolju budućnost naše civilizacije. The first speaker I'd like to introduce today is coming from the US, and he's here for the first time. He is double PhD from the University of California in Minnesota. He's been working in ancient mysteries, ancient civilizations,
cultures, indigenous tribes, for decades now. He's famous for his research in Egypt and Mexico. But also with his wife, he's been traveling all around the world. He's here for the first time now. And frankly, today I'm going to hear his impressions for the first time, even though he's been with us for 5 or 6 days. Ladies and gentlemen, J.J. Kurtak, professor, gentleman who established an institute to research culture, research the ancient civilizations. Prvi speaker koji bih htio danas da najavim je čovjek koji ima 2 doktorata sa Univerzitetom u Kaliforniji, Univerzitetom u Minnesoti, koji je obišao čitav svijet nekoliko puta i saživao kulture od onih domorodačkih do misterija drevnih civilizacija, osobito u Egiptu i Meksiku, gdje se čitav niz knjiga zajedno sa svojom suprugom. I po prvi put danas ja ću čuti njegove impresije sa ovog puta, koji je zanimljivo već traje 6 dana. J.J. Kurtak. Thank you, Dr. Sam. It's a great privilege to be here with my wife, Dr. Desiree Kurtak, also with colleagues that I've seen in other parts of the world looking at the phenomena of pyramid cultures and societies. Zahvalio se meni na pozivu i njemu je posebno drago da je danas ovdje prisutan sa svojom suprugom, dr. Desiree Kurtak, i sa kolegama koji istražuju drevne kulture i civilizacije. By training, I have a background in the social sciences, as well as Egyptology, as well as remote sensing technology, the use of radar to look at distant objects. Neke od njegovog obrazovanja i kvalifikacija tiču se doktorata iz egiptologije, historije, ali i proučavanja posebnim metodama na daljinu različitih civilizacija. And what I see here is nothing that is unusual given the fact that we are finding numerous pyramid societies throughout the world. Ono što vidi ovdje u Bosni je zapravo ništa neobično, s obzirom na činjenicu da postoje mnogobrojni piramidalni objekti i strukture širom svijeta. But what I find of great importance here is the unusual configuration of megalithic sites. Ali ono što je neobična konfiguracija ovih megalitnih lokacija. And the coming together of engineers, scientists, and academics of many disciplines who are looking at the puzzle of an evolutionary nexus point here in the Balkans. S obzirom da ovdje dolaze stručnjaci različitih profila, inženjeri, ljudi iz akademije, ljudi koji su stručnjaci za arheologiju i druge naučne discipline, oni pokušavaju da riješe ovaj mozaik bosanskih piramida. We're looking at something more than the sociological phenomena. Ovdje zapravo posmatramo nešto puno više od običnog sociološkog fenomena. We're looking here at the pyramid as being redefined as a model for holistic intelligent design. Ovdje vidimo piramide koje su dizajnirane puno više zbog holističkog pristupa. Bringing together several different levels of meaning. I riječ o kompleksu koji radi na nekoliko različitih nivoa. The sociological, Sociološki, psychological, psihološki, philosophical, filozofski, astrophysical, astrofizički, as well as the cosmophysical. kao i kosmofizički. It is in the combination of the larger picture that I appeal to my scientific colleagues throughout the world to come and investigate for themselves. Ovo je kombinacija različitih disciplina, što ću ja prenijeti svojim kolegama širom svijeta i pozvati da dođu ovdje istraživati. And see the Bosnian nexus is something that is of major significance. Da vide ovu lokaciju koja je jedna od najznačajnijih na svijetu. Not to be dismissed according to classical Egyptology, koja se nikako ne bi smjela diskreditirati s obzirom na stavove klasične egiptologije. but a barometer of engineering and social movements that we find throughout the world. S obzirom na parametre koji se javljaju u društvenim kretanjima širom svijeta,
they'll open the back door to a previous evolutionary age. Otvaraju se vrata ranijim civilizacijskim ciklusima. And cultures throughout the world shared a common language of mathematics, architecture, and astrophysics. S obzirom da su drevne kulture širom svijeta dijelile zajedničko znanje u pogledu matematike, astronomije, astrofizike. Dr. Sam is doing a fantastic job. Ovo je na moj račun da pohvalio da ovdje zapravo radimo izvanredan posao. Of bringing volunteers from all of the world who are willing to break the scientific paradigm. Koji dolaze prije svega volonteri iz čitavog svijeta koji su spremni da ruše postojeću naučnu paradigmu. And to point out that Egypt doesn't have a monopoly on pyramids or pyramid philosophy. I također znači da svaki od njih ima svoj odnos prema piramidama, filozofiji prema piramidama. And though my colleagues from the discipline of Egyptology would see the Bosnian pyramid as simply a result of terraforming, I mada će neko od mojih kolega egiptologa bosanske piramide posmatrati kao proces prirodnog nastanka, my wife and I are looking at the basement complex of what is under the ground that is very significant. moja supruga i ja posmatram ovaj kompleks ovdje prije svega kao bazični kompleks i onaj koji je ispod zemlje. A mazeway of labyrinthine tunnels that are sustained by human engineering. Ogromnu mrežu tunela koji je očigledno plod ljudskog inženjerstva. Suggesting that there was significant thought given to the direction as well as the structure of underground labyrinthine tunnels. Gdje je očigledno da je ogroman naglasak dat na izgradnju i dizajn tog podzemnog labirinta. Work is necessary to confirm whether we have an artificial polymer reality. Potrebno je raditi dodatna istraživanja se potvrdi da ovdje imamo geopolimerne strukture. I feel more work must be done in this area of investigation. Taj se rad nastaviti. But it's clear that we have a clear example of what is called telluric currents inside the Bosnian sun pyramid, currents that are on the surface of the Earth's mantle. Ono što je očigledno je da imamo umjetno postavljene blokove na površini bosanske piramide Sunca. That may be the triggering mechanism for what has been observed as the 28 kilohertz signal that has been measured. Što može biti jedan od važnih mehanizama za stvaranje frekvencije od 28 kHz koja je mjerena na vrhu piramide Sunca. And so with great happiness, again, I greet my colleagues who will have the opportunity to come and see for themselves and experience what we had just this past day with the intense acoustical energy patterns that we felt under the ground. Sa velikim zadovoljstvom pozivam sve svoje kolege iz svijeta da dođu ovdje da istražuju i pri tome ću im govoriti o posebnim akustičnim fenomenima koje smo zabilježili osobito u podzemnim tunelima. For clearly the science of pyramidology has to be redefined. I očigledno zbog ovog projekta ovdje nauka o piramidama, piramidologija će se morati ponovno definisati. Showing a holistic pattern of culture history that stretches around Mother Earth. Dakle, pokazuje se holistički obrazac među kulturama koji su gradili piramide širom svijeta. Thank you. Tu visoko je došla naša kolegica, istraživač iz Kanade, doktorica nauka koja je tokom 1990. godina sa svojim serijalom koji se zvao Moć piramida dobrano uzdrmala klasični pogled na egipatske piramide koje su navodno bile proizvod faraonske civilizacije. Nakon toga slijedila je serija drugih filmova i nezavisnih istraživača koji su potvrdili da egipatske piramide, one najveće superiorne, nisu gradili faraoni. Njeno ime je dr. Carmen Gold. For the first time in Visoko,
is a researcher from Canada, and her series, The Pyramid Power, in the 1990s, a major step in better understanding of the pyramids, especially Egyptian pyramids. And thanks to her and the series of independent scholars who have been coming to Egypt, we now view those and all other pyramids in different lights. Ladies and gentlemen, Dr. Carmen Bolton. Thank you, Dr. Salmon. So I'm writer, producer, and director of The Pyramid Code that came out in 2009, and it's aired on national TV in 36 countries, and it's been shown in over 50 countries. And moj serijal Pyramid Code je išao u eter 2009. u više od 30 zemalja. I've gone to 54 countries in search of clues to matriarchal cultures. Ja sam posjetila 54 zemlje i tražila sam dokaze o drevnim civilizacijama. My book is called Angels and Archetypes, an evolutionary map of feminine consciousness. Moja knjiga se zove Anđeli i arhetipovi, Angels and Archetypes. An evolutionary map of feminine consciousness. Evolucijska mapa razvoja ženske svijesti. And my PhD is in linguistics, Moj doktorat je iz lingvistike, though I've studied in many other domains as well. a studirala sam i veliki broj drugih oblasti. Recently, I've done some quantitative empirical research, longitudinal study in the Great Pyramid, looking at the effects on consciousness fields in humans. Radila sam čitav niz istraživanja vezanih za veliku piramidu u Egiptu i njen utjecaj na razvoj ljudske svijesti. Coming here to Bosnia, looking at the artifacts, seeing things that they've discovered this week, as well as things that they've discovered in the last 8 years, is indicating to me that there are many, many similarities to the energy fields inside the pyramids in Egypt. But more importantly, I think, it's tracing back to matriarchal cultures that are at least 30,000 years old. Dolazeći ovdje u Bosnu, istražujući, posmatrajući artefakte koji su pronađeni, to mi dovoljno govori da postoje vrlo jake paralelne veze između ove i drugih kultura širom svijeta, koje nas vode unatrag 30.000 godina. On initial glancing at the lab and the artifacts that Timothy Moon had displayed, I saw a tremendous similarity with artifacts that have been found in South Africa. Samo jedan inicijalni pogled na laboratoriju fondacije koja se nalazi u Visokom i ono što nam je Timothy Moon mogao da prenese, mogu da zaključim da postoji velika sličnost sa artefaktima koji su pronađeni u Južnoj Africi. Looking at the megalithic stones inside the labyrinth, I saw something that was quite extraordinary in that it linked to the cow stone from Nabta Playa, which is one of the most ancient sites in Egypt. That is now there's no way to get this. It's very rare to get there. And posmatrajući megalite koji su pronađeni u podzemnom labirintu ravno Visokom, očigledna je veza i sličnost sa sličnim megalitima koji su nađeni na nekim lokacijama u Egiptu, koje nažalost danas više nisu pristupačni kao prije. These show deep connections also to Malta, the temples in Malta. To također pokazuje vrlo duboku vezu i povezanost sa hramovima na Malti. That the late Maria Gimbutas had absolute links to 30,000 years ago, and they're known to be, in traditional archaeology, the oldest temples on the planet. Arheolog Marija Gimbutas je također istraživala lokacije koje nas vode unatrag 30.000 godina širom planeta. So for me personally, I feel that there's a huge convergence of all of these disparate disciplines and places on the planet here in Bosnia. Za mene lično postoji da konvergencija, jedno uklapanje svih ovih kultura širom planete i povezivanje sa bosanskim kulturama. Thank you. Hvala lijepo. Now, a friend, a supporter, but above all the guy who's been very popular all over the planet with his artifacts, which are out of place, maybe out of time, and they don't fit what is
accepted by the mainstream science, a friend from Vienna, Klaus Dona. Čovjek koji je naš prijatelj, saradnik, jako popularan i poznat u svijetu, koji se bavi sa artefaktima koji se jednostavno ne uklapaju ono što priznaje tradicionalna službena povijest, istoričari, Klaus Dona, koji je 3. put ovdje u Bosni. When I was invited by Professor Osmanagic 2 years ago to the first conference, for me the first conference in Bosnia, a friend of mine did a scan over the Sun Pyramid, and for me definitely there is no doubt about that the Sun Pyramid is definitely a pyramid. Kada me prije 2 godine, 2011. pozvao profesor Osmanagić u prvu posjetu piramidama u Bosni, zamolio sam prijatelja, geofizičara, da skenira bosansku piramidu Sunce. Nakon njegovog skeniranja za mene nije bilo nikakve sumnje da ovdje zbilja riječ o vještački građenoj piramidi. In the last 2 years I was several times in South Africa and I was able to see many of the stone circles and also artifacts together with the famous researcher Michael Tellinger. U posljednjih nekoliko godina bio sam više puta u Južnoj Africi, posjećivao kamene krugove kao i artefakte na kojima je radio čuveni istraživač Michael Tellinger. I was very much surprised this time when I saw the archaeological artifacts which were found in the last few months, and I have to congratulate to the archaeologist Timothy for his great work, and I could see many pieces which have a great similarity with South African very ancient artifacts. Prilikom moje posjete ovaj put bio sam mogućnost da vidim veliki broj artefakta koji su nedavno pronađeni na bosanskim piramidama i bio sam iznenađen sa njihovom velikom sličnošću sa artefaktima u Južnoj Africi i ovim putem čestitam arheologu Timothy Moonu na njegovom predanom radu. And I was most surprised when I saw some artifacts with unknown writings or unknown symbols. Bio sam jako iznenađen kada sam vidio određene artefakte koji imaju nepoznate simbole i nepoznato pismo. Because when I prepared my speech for this evening, I selected many stones from all over the world with unknown writing, unknown symbols, and I could see yesterday that there are also a lot of similarities which is most interesting for me for further researches. U svojoj prezentaciji ja govorim o simbolima koji su nađeni uklesani na kamenje širom svijeta i drago da postoji velika sličnost sa onima koji se nalaze ovdje. And all these pieces for me are a kind of puzzle to find one day a final solution that even the official science cannot refuse to accept the Bosnian pyramids as what they are, pyramids, and their history goes far back behind our known time, I think so. I sve ove sličice će se polako uklapati u jedan mozaik koji će dokazivati da bosanske piramide jesu piramide i da je svjetska historija znatno starija od onoga što nas uči. I wish the whole team for the next years big success. Želim čitavom timu veliki uspjeh u sljedećim godinama. Thank you. The gentleman who's going with us for the second time is coming from Germany. He's also PhD, also become a good friend. He has a multidisciplinary approach to the science and all the phenomena that he can see and observe. Dr. Ernest Baumann from Germany. Imamo našeg prijatelja koji dolazi iz Njemačke sa doktorskom disertacijom, ali sa multidisciplinarnim naučnim pristupom svim fenomenima koje posmatra dr. Ernest Baumann. Science lives on the trend to know more and more details
of whatever subject, that leads to specialization, which in the end means the specialist knows more and more about less and less. Nauka počiva na pretpostavci da se uči što više detalja. Zatim se specijalizira na različite oblasti i mada mislimo da znamo više, znamo zapravo sve manje i manje. And then there are people who see the danger in this approach and they start to generalize again and they know again less and less about more and more. Da postoje ljudi koji ponovo generaliziraju, uopštavaju stvari i ponovo znamo sve manje i manje. It's another danger in science. To je jedna opasnost u nauci. And each who is specialist or generalist in his field tends to fix his opinion rather dogmatically. Svaki specijalist u svojoj oblasti na vrlo dogmatski način pristupa ono što radi. That is the present danger for this whole institution here of the Bosnian pyramids. To je mogla biti opasnost i za bosanske piramide. The way out is to see more and more again who is the researcher. Da vidimo ko su oni koji istražuju. What is the basis of his research? Koja je osnova tih istraživanja? And the basis is his own consciousness. A osnova je njegova vlastita svijest. Consciousness is that field which has all the knowledge, which is silent, unchanging, eternal, with all potentialities. Dakle, svijest postaje ona oblast koja ima svoje potencijale, koja je zapravo nepregledna i nije limitirana. Unfortunately, scientists these days, and I think I don't want to be unpolite to any colleagues, but I think they have to face the fact that they all have lost that aspect of their own consciousness in themselves. Nažalost, većina naučnika danas u svijetu je izgubila taj aspekt svijesti. A researcher always asks, what is this artifact, what is that artifact, what's the pyramid, what's this? But he never asks, who am I? Istraživači često pitaju šta je ovaj artefakt, ko je napravio, a se nikad ne pitaju ko sam ja. And without that question and the answer, all his research somehow hangs in the air. Bez tog pitanja odgovora, svo njegovo istraživanje nekako ostaje u zraku. So I always emphasize that point of the development of your own consciousness to understand from the depth all the different approaches that science can take. Ja često ističem da ova istraživanja moraju uvijek da se baziraju na odgovor na to pitanje u vezi svijesti i na dubinama koje nas vode ka tome. In principle, unfortunately, Dr. Sam has the same approach of interdisciplinary connecting science. U principu, gospodin Osmanović nažalost ima taj pristup interdisciplinarnog povezivanja nauka. But the aspect of the researcher who's asking who am I is not available yet. Ali aspekt naučnika, odgovor na pitanje ko sam ja, još uvijek nije prisutan. I think it's only a question of time that it will be included. To je pitanje vremena kad će to biti uključeno. Because the outer research will be not meaningful enough if the inner research of who is the researcher will not be there. Dakle, ovo unutrašnje istraživanje je jako bitno. And again, the research can then be used in ways which are destructive rather than constructive, as it has happened in human history so many times. To znači da na ovaj način će istraživanja biti konstruktivna, ne destruktivna, kao što to bio slučaj ranije u prošlosti. So if Dr. Hotak just mentioned the common language of the ancestors was astronomy, astrophysics, Mathematics. all these things, then I would say the common language of our ancestors was with equal validity pure consciousness. I ako je dr. J.J. Hurtak rekao da je zajednički jezik ranih civilizacija bila astronomija, astrofizika, matematika, ja bih rekao da je zajednički jezik svih istraživača mora biti pristup njihove svijesti. The moment we can unite these two levels,
we will be unvincibly successful. Kada budemo u mogućnosti da ujedinimo ove dvije oblasti, onda ćemo biti vrlo uspješni. And I'm convinced that this approach here, the Bosnian Valley of the Pyramids, under the guidance of Dr. Osmanović, will go in that direction. Ja sam uvjeren da će ovo istraživanje bosanske doline piramide pod vodstvom dr. Osmanovića ići u tom pravcu. Još jedan istraživač koji je po prvi put u Bosni, dolazi iz Amerike i koji radi na istraživanju nove nauke, novog pristupa, danas ću govoriti, koja se zove geoglifologija. Njegov ime Artur Farah. Another researcher who's been in Bosnia for the first time, he has approached me several months ago, and he's been researching locations, markings on the planet. He's been establishing research called geogliphology, and he'll be talking more about the Bosnian pyramids and their importance from that aspect. Artur Farah from the US. Good morning. My name is Arthur Farron from the Farron Research Foundation in Dallas, Texas. Can you tell? Njegovo ime je Artur Farah iz fundacije Artur Farah iz Dallasa, iz Teksasa. I'd like to thank Dr. Osmanović for inviting me. This will be the first major presentation that I've made. I've made several minor presentations at other conferences. My presentation will be about an ancient science. This will be the first time you've heard about it, called geoglyphology. Ovo će biti njegova prva velika prezentacija koja je posvećena drevnoj nauci koja se zove geoglifologija. I discovered this while doing another project about 5 years ago. Prije 5 godina sam radio drugi projekat i ovo sam tada otkrio. And I've been working on it ever since, and it has become obvious that civilization has been in communication and traveled the oceans for I od tada mi je postalo očigledno da su civilizacije u dalekoj prošlosti komunicirale i putovale svijetom. Geoglyphology measures symbols and pyramids Geoglifologija mjeri simbole i piramide that are on the ground, therefore the name geoglyphology, geo, earth, and glyph, symbols. koje se nalaze na površinu zemlje, zbog toga je dobilo ime po geo, dakle zemlja, glif, simbol. On the pyramids, most of the pyramids have the same protocols that were developed by the ancients. Na piramidama možemo vidjeti isti protokol, isti obrazac kojeg su razvijale drevne civilizacije. In that most of them were designed as territorial markers or survey markers. And the survey is determined by following the edges of the pyramid or other angles associated with the pyramids. I na zemlji se mogu posmatrati teritorijalni markeri koji bi se razvijali ili sa stranicama piramide ili sa ivicama piramide i onda bi se povlačili pravci. And these lines lead to destinations that end at places using the protocols that were developed by the ancients. I had to learn these protocols through trial and error in order to develop how they knew where to terminate these lines. I ovi pravci vode ka destinacijama, bilo važno je točnim destinacijama i on je razvio znanje o tim protokolima koje su imali drevne civilizacije. My background is as a computer analyst with the government, and I developed the first comprehensive background check in the company in the United States. eHarmony, if you know of that, is a spin-off of that. Ja sam radio kao kompjuterski analist za
vladu u Americi kako smo istraživali pozicije ljudi i njihove različite elemente. As in closing, I'd like to say I'm humbled by all the talent that is here, not only at the dais, but in the audience. I've learned a lot from everyone here, and it's been probably more beneficial to me than it will be to you. Thank you. Jako mi drago što je došao, zahvaljujem se svima i kažem da mi je bilo jako korisna posjeta ovdje u Bosni. Posljednji koji će se danas obratiti je naš arheološki menadžer ove sezone. Prošle godine je po prvi put došao u Visoko sa Novog Zelanda, radio kao volonter, bili smo jako zadovoljni njegovim sistematskim radom i pozvali smo ga ove godine da kao profesionalac vodi sve radove na istraživanjima 2013. godine. Ima vrlo veliko iskustvo na arheološkim iskopavanjima počeo od Pacifika, preko Indije, Španije, Italije, sada je ovdje u Bosni i osobito ga interesiraju lokacije po kojima se udaljavamo od onog što zvanična nauka govori kada je riječ o starosti čovječanstva. Jako smo zadovoljni njegovim radom ove godine, ustanovio 2 laboratorije, laboratoriju za keramiku i kamen, i to predstavlja temelje jednog budućeg muzeja bosanskih piramida. On će također obratiti sa nekim novim informacijama vezanim za radiokarbonsko datiranje i otkrićima ove sezone. And the last speaker I'd like to ask to talk to the audience is coming from New Zealand. Last year, he was working as a volunteer, and we were very happy with his systematic work. We saw great professional in him. He's been very experienced, working on different archaeological locations in the Pacific region, India, Spain, Italy, now Bosnia. He has been establishing a lab for ceramics and lab for rocks, and we hope the future museum of the foundation will be able to tell you more about some of the archaeological findings, radiocarbon datings, and news and updates from Bosnia and Balkan pyramids. Ladies and gentlemen, Timothy Moore. Dobar dan, tēnā koutou katoa. As Samir said, I am from Aotearoa, New Zealand, and I'm very pleased to be here. Today I'm going to discuss with you a press release. We're going to release information to the world today on some of our discoveries this year. Dobro jutro, dobar dan, moje ime je Timothy Moore, ja sam arheolog sa Novog Zelanda. Danas ćemo diskutirati saopćenje za medije koje ću vam upravo predstaviti. This year's archaeological program has unearthed findings that may encourage the world to reconsider its understanding of the development of civilization. Ove godine arheološka otkrića koja su nađena u Visokom će prisiliti svijet da ponovno razmotri starost ljudske civilizacije. Accepted theory states that civilization occurred approximately 9,000 years ago. Prihvaćena teorija govori da se ljudska civilizacija razvijala prije 9.000 godina. We've undertaken a number of carbon dating tests this year. Mi smo radili čitav niz radiokarbonskih datiranja ove godine. And today I'm issuing to the worldwide press the dates that we have. I danas ćemo po prvi put za svjetsku javnost pokazati rezultate tih testiranja. In June this year, we obtained a piece of organic material from beneath the concrete on the pyramid of the Sun. U junu 2013. smo našli komad organskog materijala ispod betonskih blokova na bosanskoj piramidi Sunca. And the date that has come back from our laboratory in Kiev, Ukraine, is 29,200 years. Datum koji smo dobili nakon analize iz laboratorija iz Kijeva, Ukrajine,
je 29.200 godina. Now the dates we are getting back are completely consistent to our expectations. Datumi koje dobivamo u vezi radiokarbonskog datiranja su konsistentni i poklapaju se sa našim očekivanjima. We are working at a horizon of knowledge. Mi ovdje radimo na horizontu ljudskog znanja. We know we have a structure from the time before the Ice Age, when Homo sapiens sapien was supposed to be archaic hunter-gatherers. Mi znamo da ovdje imamo informacije i činjenice o postojanju građevinskih struktura prije kraja zadnjeg ledenog doba, kada se prema pretočnoj nauci na zemlji kretao samo Homo sapiens koji je bio sakupljač. Our discoveries turn this thinking upside down and will require a re-examination of human history. Ova naša otkrića u Bosni tu se okreću na glavačke i tražit će da ponovno preispitamo starost razvijenih društava. This is an unknown culture presenting sophisticated, highly developed arts and sciences, technology capable of forming truly massive structures. Ovo je nepoznata kultura koja je bila u mogućnosti da se bavi umjetnošću, naukom, građevinarstvom, o kojoj zapravo ništa ne znamo. And we believe in that process demonstrating an ability to harness pure energy resources. I vjerujemo da su u tom procesu bili u mogućnosti da koriste energetske izvore i dolaze do besplatne energije. The C14 date of 29,000 years was obtained from a piece of organic material retrieved from clay directly inside the pyramid. Datum koji sam pomenuo, radiokarbonskog datiranja od 29.000 godina je nađen u glini na građevinskoj strukturi. It follows a sample date obtained during the 2012 dig season of material above the concrete at 24,800 U years. potpunosti prati datiranje i rezultate koje smo imali prošle 2012. godine, kada smo našli komad organskog materijala iznad betonskih blokova koji nas vode 24.800 godina. This means the structure has a construction profile back almost 30,000 years. To znači da ova građevina ima svoj građevinski profil koji nas vode gotovo 30.000 godina u prošlosti. The archaeological project has also delivered some other significant findings. Arheološki projekt je doveo do drugih značajnih otkrića. In association with the pyramid, we have a tunnel complex. U asocijaciji sa piramidalnim kompleksom imamo i kompleks podzemnih tunela. Deep within this complex, we have found a megalithic stone weighing an estimated 25,000 kilograms. Duboko unutar ovog podzemnog tunelskog kompleksa smo našli veliki megalit koji ima oko 25.000 kg. This is a hugely significant find. Ovo je izvanredno značajno otkriće. Here we have a massive stone, possibly constructed ceramic, Ovdje imamo masivni kamen, vrlo moguće pravljenu keramiku, buried under hundreds of thousands of tons of material. koji je bio zatrpan sa stotinama hiljada tona materijala. We are locating foundation walls around its perimeter, Mi lociramo temeljne zidove temelja koji se nalaze na ovom megalitu, cut stone blocks, blokove koji su sečeni and artifacts suggesting sun worship. i artefakte koji nam sugeriraju da je postojalo obožavanje sunca. All of this combined tells us people were here. Sve ovo zajedno nam upućuje poruku. Mi smo bili ovdje. What is perplexing to us in addition to the buried location Ono što je iznenađujuće za nas s obzirom na ovu lokaciju koja je bila duboko zatrpana, is we have received another carbon date within meters of the structure. je da smo dobili još jedno radiokarbonsko datiranje udaljeno samo nekoliko metara od ove lokacije. And that is providing us a date of a minimum of 20,100 years. Datum koji smo dobili je minimalno 20.100 godina. That places this culture before megalithic culture
and positioning the cultural layer close to the parameters we have for construction of these pyramids. Dakle, ovo je nivo koji je iznad, koji je kasnije došao od megalitne kulture i govori nam da postoje nekoliko kulturnih slojeva. We've retrieved large quantities of artifacts, Mi smo našli veliku količinu artefakata, including effigies painted on stone, art objects and glyphs. koja uključuje crteže na kamenu, rukavice i drugo. So to summarize, we appear to have found a very distant lost culture from the time before the Ice Age. I da sumiramo, mi smo pronašli dokaze o postojanju kulture daleko prije kraja zadnjeg vodenog doba. And the questions we are left with, have we found the pyramid builders? I sad je pitanje koja nam se postavlja, da li su to i graditelji piramida. It will take another 6 months to analyze the materials that we've recovered, Potraće još 6 mjeseci da analiziramo materijal koji smo pronašli, but we're very confident in issuing this press release today. ali smo vrlo samopouzdani kada izlazimo sa ovim podacima danas. Thank you. Zahvaljujem. Da li ima nekih pitanja? Open the floor for questions. If not, I thank you for coming. The press conference is over. 5 minutes from now, we're going to start with our regular conference. Thank you very much.